আমাদের পূর্বের ভিডিওগুলির একটি ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছি যে তৌরাত ও ইনজিল শরীফ এমনকি কুরআন অনুযায়ী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ইসহাক আলাইহিস সালামকে কুরবানি দিতে হয়েছিল, ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নয়। আমাদের কমেন্ট সেকশনে অনেক মানুষ প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ নামের একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা আমাদের এই কিতাবটি উপরের বিষয়টি সম্পর্কে কি বলে তা পড়তে অনুরোধ করেছিলেন। এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো কিভাবে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কুরবানির বিষয় সম্পর্কে মানুষদের প্রতারিত করার চেষ্টা করেছে। প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের লেখক আরিফ আজাদ দ্বিতীয় ভলিউমে একটি অধ্যায় যুক্ত করেছেন, যাতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কুরবানির বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের প্রথম অংশে তিনি বাইবেল বা কিতাবুল মুকাদ্দাস থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ইব্রাহিমের কুরবানি ইসহাক নয় বরং ইসমাইল, কিন্তু আসলে তিনি তা করতে ব্যর্থ হন। আসুন দেখি যে তিনি কিভাবে তার পাঠকদের প্রতারণার চেষ্টা করেছেন। বইয়ের 28 পৃষ্ঠায় তিনি বাইবেল থেকে একটি আয়াত উদ্ধৃতি করেছেন। আসুন তার বই থেকে পড়ি। And he, God, said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. এখন আসুন আমরা নিজেরাই সেই একই আয়াত পড়ি বাইবেলের একই অনুবাদ থেকে যা তিনি ব্যবহার করেছেন। And he said, Take now thine son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. আপনি কি লক্ষ্য করলেন যে তিনি ইসাকের নাম সেই আয়াত থেকে বাদ দিয়েছেন? লেখক কি যে শব্দ তার পছন্দ নয় সেই শব্দ বাদ দিয়ে আমাদেরকে সেই বিষয় সম্পর্কে বোঝাতে চান? যদি আমরা প্রাচীন হিব্রু লিপি পড়ি আমরা সেখানেও ইসহাক শব্দটি পাই। তবে কেন আরিফ আজাদ এই আয়াতে ইসহাক শব্দের পরিচয় দিতে চান না? কারণ এটি তার যুক্তিকে নষ্ট করবে। এখানে দেখতে পাওয়া যায় যে তিনি তার পাঠকদের দেখাতে চাননি যে বাইবেল বা কিতাবুল মুকাদ্দাস স্পষ্টতই তার ছেলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাকে ইব্রাহিম কুরবানি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে বাইবেল বা কিতাবুল মুকাদ্দাস স্পষ্টভাবে বলেছে যে ছেলের নাম ইসহাক। এটা অনেক আয়াতে রয়েছে। সুতরাং প্রশ্নটি হচ্ছে, আমরা কি এই ধরনের লোককে বিশ্বাস করতে পারি? আমরা কি সেই লোকদের উপর নির্ভর করতে পারি যারা পাক কালামের শব্দগুলি বাদ দেয় কারণ এই শব্দগুলি তাদের অনুমানের সাথে একমত নয়? উত্তর অবশ্যই না। এখন বইটিতে উত্থাপিত মূল অভিযোগটি হল, কেন জেনেসিস বা পয়দায় এসে ইসহাককে অদ্বিতীয় ছেলে বলা হয়? তবে আমরা এর জবাব আলাদা একটি ভিডিওতে দেব। আপাতত এটা মনে রাখা ভালো যে আমি এমন একটিও বাইবেলের আলেমের কথা কখনো শুনিনি যা বলে যে ইসমাইলকে কুরবানি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সমস্ত বাইবেল বা কিতাবুল মুকাদ্দাসের আলেমরা একমত যে ইসহাককে কুরবানি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে আপনি কি জানেন যে কতজন ইসলামিক আলেম আছেন যারা বলেন যে ইসহাককে কুরবানি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? আসুন অন্য আরেকটি বিষয় দেখি যা এই লেখক তার পাঠকদের কাছে লুকিয়েছেন। তিনি এই অধ্যায়টি কিভাবে নাম দিয়েছেন তা চিন্তার বিষয়। তিনি এটিকে বলেছেন খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্য একটি উত্তর। মনে হচ্ছে কেবল খ্রিস্টানরাই বিশ্বাস করেন যে এটি ইসহাক ছিল। তবে বাস্তবে কেবলমাত্র খ্রিস্টানরাই বিশ্বাস করেনি যে ইসহাককে কুরবানি দিতে হয়েছিল। And what we shall, inshallah ta'ala, go over and demonstrate, this isn't an opinion, this is a fact that I'm about to state, that the majority, some would argue the vast majority of early commentators of the Quran, of the earlier generations, felt that the dhabih or the sacrifice was intended for Ishaq alayhi salam and not Ismail. আমরা শুরুর দিকের ইসলামিক কিতাব থেকে শিখি যে ইসলামের প্রথম শতাব্দীর বেশিরভাগ ইসলামী আলেমগণই বিশ্বাস করতেন যে কুরবানিটি ইসহাকের ছিল। The argument that I'll be making is, of course, and this is not an argument, I should take that back. The facts that I will be presenting, this is an open-shut case. The facts that I will be presenting is that there was a seismic shift
in how our scholars of tafsir viewed the story of Ibrahim and who the sacrifice was. And that in early Islam, the vast majority of the giants felt that it was Ishaq alayhi salam. And then, of course, in later times, in pre-modern times, and of course in our times, it is almost as if there is an ijma' to the point that when a person mentions Ishaq, that Ishaq was the sacrifice, people lose their rationality, or they become very emotional or whatnot, and this is a demonstration of how ideas can change over time. What is really interesting, there's nothing in the Quran that is explicit, whether it was Ismail or Ishaq, and there's nothing in the authentic Sunnah that is explicit as well. Nothing in the authentic Sunnah, nothing in the Quran, whether it was Ishaq, whether it was Ismail alayhi salam. Now, the notion that earlier scholars predominantly held it to be Ishaq, it is something that you can look it up and do your own research, and I will quickly quote you some of the research that we've done in this regard. আপনি কি বুঝতে পারলেন? কুরআনের শুরুর দিকের তাফসীরকারীদের বেশিরভাগই বিশ্বাস করতেন যে এটি ইসহাক, এবং এটি একটি মতামত নয়, কিন্তু এটি সত্য। এবং প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের লেখকটি চান যেন আমরা বিশ্বাস করি যে ঈসাকে কুরবানি করতে বলা হয়েছিল তা কেবল খ্রিস্টান মতামত। তবে বাস্তবে যদি শুরুর দিকের মুসলিম আলেমদের মেজরিটির মতামত নেই, তবে দেখি এটি ইসহাক। That especially the giant Ibn Jarir al-Tabari, who died 310 Hijrah, Ibn Jarir al-Tabari argues very forcefully, with almost a degree of like certainty, or you can say is very forceful, that it is in fact Ishaq and not Ismail. And he mentions this a number of times, especially here in Surah Safat, and he mentions a number of arguments. Of them is that فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, that we gave him the glad tidings of Ishaq, and فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ in Surah Safat. So Tabari argues the bashara was never given for Ismail, the glad tidings, that an angel comes and an angel says, Ibrahim, you're going to be a father. So Tabari argues that the bashara only came for Ishaq alayhi salam, and there was never a bashara for Ismail. At-Tabari then mentions a number of Sahaba and Tabi'un who argued that it is Ishaq, and it is very interesting to note that the overwhelming majority of the Sahaba and Tabi'un who held positions about this held positions that it was Ishaq alayhi salam. At least 8 of the Sahaba, it has been reported that they held this view, including Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas, the uncle of the Prophet ﷺ, his son Abdullah ibn Abbas, the Habr of the Ummah and the Tarjuman of the Quran, Ibn Mas'ud, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Umar, and Abu Hurairah radiallahu ta'ala anh. All of these, it has been reported from them. So Umar and his son, Abbas and his son, Ali ibn Mas'ud, Jabir and Abu Hurairah, all of them, it has been narrated that they said it is Ishaq alayhi salam. As for the Tabi'un, too numerous to mention. Over 15 of the famous Tabi'un, the giants of tafsir, who studied directly from the Sahaba, the giants of the Tabi'un, majority of them, overwhelming of them, clearly held the view that it is Ishaq alayhi salam. The earliest books of tafsir that we have, Tafsir al-Suddi, Tafsir Muqatil ibn Sulaiman, died 150 Hijrah. They mention Ishaq without even a hint of controversy. Now, was the position that it is Ismail unknown? No, it has been. Even At-Tabari discusses this. And in the earliest books, it is ascribed to 3 Sahaba. And interestingly enough, all 3 of these are found in the previous list as well. So it is most famously ascribed to Abu Hurairah. But Abu Hurairah has also ascribed to him the position of Ishaq. And it is also ascribed to Ibn Abbas. But also Ibn Abbas has been ascribed the position of Ishaq. And it is ascribed to Ibn Umar. So all 3 that it has been ascribed to as being Ismail, you also find in various books of tafsir that these early authors have ascribed Ishaq's position to them as well. Also Ibn Qutaybah ad-Daynuri, the famous polymath, perhaps the first truly intellectual polymath of our ummah, Ibn Qutaybah, a very understudied figure, died 276. Ibn Qutaybah mentions in his writings that Ibrahim was tasked with
he writes in his Kitab al-Ma'arif, that Ishaq is the dhabih. And this is the position of the majority of the people of knowledge. This is Ibn Qutaybah, the polymath, the intellectual genius, the giant. Ibn Qutaybah is writing in 276, he passes away, so assume that he's writing around 250 or so, that he's saying the majority of the people of knowledge say that Ishaq is the dhabih. এখন এটি শোনার পরে আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে, কেন আজ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ আপনাদের কাছে এই সত্যগুলি লুকিয়ে রাখেন? এটি কি পরিষ্কার নয় যে তারা সত্য দেখানোর জন্য আগ্রহী নয়, কেবল তাদের নিজস্ব মতামত দেখানোর জন্য আগ্রহী? মানুষদের দ্বারা কখনো আপনাকে প্রতারিত হতে দিবেন না। নিজে নিজে পড়ুন সত্য খুঁজে পাওয়ার জন্য।